Hi friend, we are learn class 6 chapter number 10 equation. This is lecture number 5. Okay, we are practicing set number 27, question number 1 and 2. Who had not subscribed our channel, please subscribe our channel and share to your friends. First, rewrite the following using a letter. Rewrite the following using a letter. म्हणजे काय आपल्याला करायचं आहे? आपल्याला वर्ड्स दिले असेल, वर्ड वरनं आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं आहे. वर्ड वरनं आपण इक्वेशन तयार करणार. ठीक आहे? So the sum of the certain number and 3. What is a certain number? Certain number consider as a x. Certain number consider as a x. And sum म्हणजे काय? Plus or addition. Sum of the certain number is x plus 3. Sum of the certain number and sum of the certain number x plus that is 3. Correct? 3. So check our answer. Let's a certain number is x. Let's a certain number is x. So equation is x plus 3. X plus 3. Second, the difference is obtained by substituting 11 from another number. Another number. We are consider another number is x. Consider another number is x. Correct? So difference is obtained substituting. Substituting is minus. Substituting is minus. And what is the minus? 11. So our answer is x minus 11. X minus 11. So let's say another number is x and our equation is x minus 11. X minus 11. Third, the product of 15 and another number. Product of 15. Product म्हणजे काय? Multiplication. Product means multiplication. So another number is considered as a x or a, and we are multiple product of 15 and another number. So we are say that 15 minus a or a minus 15. Also write 15 multiply a. That is our answer. So let another number is a. So our answer is 15 multiply a. 15 multiply a. Fourth example, 4 times a number is 24. 4 times a number is 24. बघा आता काय 4 time number दिले. So number is considered as a or x. Any letter. You can choose any letter. It is x. Okay. So 4 time number. So 4x, 4 multiplies 4 time number. Number कितना है? 4 times है. So x is our number. 4 time बोलना म्हणजे काय? 4x. 4 time means 4x. That is equal to 20. That is equal to 24. Right answer. So let's number is a. Number is a or x. Okay. So our answer is 4a equal to 24. 4a equal to 24 or 4x equal to 24. समजलं? अंडरस्टँड? व्हॉट इज आय स्पीक यू कॅन अंडरस्टँड? चला आता पुढे जाऊ. हे आपल्याला आलं पाहिजे. आता आपण काय करू? आपल्याला इक्वेशन दिलेलं असेल आपण वर्डमध्ये कन्वर्ट करू. ओके, आपल्याला इक्वेशन दिले असेल आपण वर्डमध्ये कन्वर्ट करू. चला सेकंड क्वेश्चन बघा काय. फाइंड आउट द ऑपरेशन मस्ट बी डन बोथ साइड दिस इक्वेशन इज ऑर्डर इन सॉल्व्ह. ठीक आहे. आता बघा आपल्याला x प्लस 9 इक्वल टू 11 दिले. आपण काय म्हणू शकतो सांगा? एक्स मध्ये काय ऍड केले? 9 ऍड केले. म्हणजे काय केले? ऍडिशन केले. बरोबर? की सम केले. बरोबर? आपण काय बोलू शकतो? बघा, सबस्ट्रॅक्ट 9 फ्रॉम बोथ दी साइड. म्हणजे काय आपल्याला सॉल्व्ह करायचं बघा. आपलं इक्वेशन दिलेलं आहे. पण आपण कसं सॉल्व्ह करायचं हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. मी मगाशी रॉंग बोललो. हे आपल्याला काय सांगितलंय? कसं सॉल्व्ह करायचं सांगितलंय. आता x प्लस 9 इक्वल टू 11. आपण इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करू शकतो? तर 9 सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो. बोथ साइडला 9 सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो. आपल्याला आन्सर येऊ शकतो.
सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर आन्सर काय येईल बघा. 9 जर बोथ साइड म्हणून सबस्ट्रॅक्ट केले, लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड, तर आन्सर काय येईल. दॅट इज अ x इक्वल टू 2. सो आन्सर इज 2. बरं आपल्याला काय करायला लागेल. सांगितले फाइंड आउट द ऑपरेशन मस्ट बी डन बोथ साइड दिस इक्वेशन इज ऑर्डर टू सॉल्व देम. ओके, तर फर्स्ट काय आलं आपल्याला, सबस्टिट्यूशन 9 फ्रॉम बोथ दी साइड. सेकंड बघा, यात काय करू शकतो बघा, x मायनस 4 इक्वल टू 9. आपण सबस्ट्रॅक्ट करू शकतो की प्लस करू शकतो 4. हे कन्सिडर करायचं पहिलं. इथं 9 कन्सिडर केलं, आता 4 कन्सिडर करायचं. 4 प्लस करू शकतो की मायनस करू शकतो, ऍडिशन करू शकतो की सबस्ट्रॅक्शन करू शकतो. सो ऍडिंग 4 फ्रॉम दी बोथ साइड, ऍडिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड असं करू शकतो आपण. चला आन्सर लिहा, ऍड 4 टू बोथ साइड, ऍड 4 टू बोथ साइड. थर्ड, 8x इक्वल टू 24. 8x इक्वल टू 24. आता कसं करायला लागेल सांगा. मायनस करून जमेल, प्लस करून जमेल, की डिवाइड काही मल्टिप्लिकेशन, 4 गोष्टी करून करता येईल आपल्याला. एक तर सबस्टिट्यूशन, ऍडिशन, देन मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजन. तर काय करता येईल आपल्याला, डिवाइड करायला लागेल. बरोबर आहे, आन्सर काढण्यासाठी आपल्याला डिवाइड करायला लागेल. बघा कसं, बघा एकदा तुम्हाला सांगतो. 8x दिले आपल्याला, इक्वेशन काय दिले बघा, 8x इक्वल टू 24. ओके, जर मल्टिप्लिकेशन आपण केलं तर रॉंग येणार. आपल्याला काय करायचं, डिवाइड करायला लागले. 8 इट ऑल्सो डिवाइड 8. सो 8 मायनस, ओके, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. सो x इक्वल टू काय सांगा, x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3, करेक्ट. सो आपण आन्सर कसा काढू शकतो, तर 8 डिवाइड करून आन्सर आपल्याला निघू शकतो. म्हणजे आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, डिवाइड बोथ दी साइड बाय 8, डिवाइड दी बोथ दी साइड्स ऑफ बाय 8, करेक्ट. बोथ साइडला म्हणजे 8 डिवाइड करू तेव्हा आपल्याला आन्सर मिळणार. फोर्थ एक्झाम्पल बघू, x डिवाइड 6 इक्वल टू 3. आता कसं करणार बघा, x डिवाइड 6 इक्वल टू 3. आपल्याला काय करायला लागेल, मल्टिप्लिकेशन का डिव्हिजन करायला लागेल. आता आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायला लागेल. कसं ते बघूया आपण एकदा, कसं ते बघूया. बघा आपल्या इक्वेशन काय दिलं, x. आपल्याला आन्सर काढायचं नाहीये इथे, आपल्याला फक्त सांगायचं आहे की आपण या ऑपरेशनला काय करू शकतो, इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी काय ऑपरेशन करू शकतो. मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लाय 6, करेक्ट. 6 इक्वल टू 3 multiply 6, correct. 3 multiply 6, that is 6 6 cancel, and 3 6 are 3 6 are, what is 3 6 are 18. Our answer is 18. पण आपल्याला आन्सर काढायला सांगितलं का, नाही. We are only how to operate the solve the answer, how to operation to solve the answer. Okay, so we are multiply by 6. So our answer is multiplication both the side by 6. Multiplication both the side by 6. So we are finished lecture here. Okay. So in the next lecture we can solve the some example of practice set. Okay. Thank you.